Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня был большой переговорный день. Дж.Керри и его делегация завершают свой рабочий визит в Москву. Начали мы с переговоров в Министерстве иностранных дел и продолжили здесь, в Кремле, на встрече у президента Российской Федерации Владимира Путина. Переговоры и утром, и после обеда, вечером, вернее, были конкретными, предметными. В центре внимания находились задачи продвижения вперед в сирийском урегулировании в увязке с активизацией борьбы с терроризмом. ИГИЛ, Джабхат ан-Нусра и прочие террористические группировки являются общей угрозой для всех нас, для всего человечества. И мы подтвердили сегодня решимость искоренить это зло. Подтвердили договоренности, которые были достигнуты между военными Российской Федерации и Соединенных Штатов, и договоренности, которые распространяются на ведомую Соединенными Штатами коалицию, которая работает против ИГИЛ. И в практическом плане согласовали некоторые дальнейшие шаги, которые помогут эту нашу параллельную работу сделать более скоординированной, более эффективной. Подробнейшим образом говорили о том, где мы находимся, в том, что касается сирийского урегулирования. Подтверждены договоренности венских встреч, которые опираются на Женевское коммюнике от июня 2012 года. И мы условились продолжить работу, которая находится на достаточно продвинутой стадии, в том, что касается составления единого списка террористических организаций и оказания содействия ООН в формировании делегации оппозиции, которая должна быть репрезентативной и должна быть готова к переговорам с делегацией правительства Сирии на конструктивной основе в русле тех принципов, которые были утверждены членами международной группы поддержки Сирии. Договорившись продолжать работать над террористической проблемой и над организацией переговоров между правительством и оппозицией, мы вместе с тем сочли целесообразным на данном этапе подтвердить те договоренности, которые были достигнуты в Вене 30 октября и 14 ноября в виде резолюции Совета Безопасности ООН. С этой целью мы поддерживаем идею созыва в Нью-Йорке в эту пятницу, 18 декабря, очередной встречи международной группы поддержки Сирии на уровне министров. И рассчитываем, что по ее итогам, с согласия всех ее членов, мы сможем вынести на рассмотрение Совета Безопасности проект резолюции, который подтвердит все те принципы, которые заложены в венских документах. В Венском заявлении от 30 октября и в Венском заявлении от 14 ноября. Это то, что касается сирийской части наших сегодняшних дискуссий. Во-вторых, мы обменялись оценками относительно задач по урегулированию кризиса на Украине. И Россия, и Соединенные Штаты в развитии тех договоренностей, которые были в принципиальном плане достигнуты между президентами Путиным и Обамой, поддерживают, подтверждают свою поддержку минских договоренностей, поддержку нормандского формата и будут использовать свои возможности с тем, чтобы добиться полного выполнения Минских соглашений. Есть конкретные идеи о том, как это наиболее эффективно продвигать, и мы рассчитываем оставаться в контакте с нашими американскими коллегами. Я, наверное, здесь остановлюсь и попрошу Джона высказаться также по этим вопросам. Well, Sergey, thank you very much. I want to thank Foreign Minister Lavrov and President Putin for their welcome here today and for the amount of time both of them afforded to this very important series of discussions that we had today. You know, I talk with Sergey very frequently in addition to the meetings that we see each other at, but it is always better to be able to sit down in person and spend the significant amount of time that we're able to do today to really hash out details and not feel the pressure
of another meeting at a multilateral event. So I'm grateful for President Putin. Particularly, I think we spent more than 3.5 hours discussing a number of different topics, as well as some critical issues that President Obama wanted me to raise with him. There is absolutely no question that when the United States and Russia work together effectively, our two countries benefit, and we think also so does the global community. In July, I just remind everybody, we were able with the P5+1 partners to remove a potential danger to peace and security in the Middle East by negotiating the Joint Comprehensive Plan of Action. And we remain together now committed to the full implementation of this agreement, which was designed to make certain that Iran does not secure a nuclear weapon. I'm pleased to report that just today, this afternoon, the Board of Governors of the IAEA passed on a resolution regarding the PMD activities, which was a critical component of the implementation process. So despite our country's differences, we demonstrated that when the United States and Russia pull together in the same direction, progress can be made. And as Sergei said today, our meetings focused principally on Syria, on counterterrorism, and on Ukraine. I reaffirmed to President Putin that the United States stands ready to work with Russia to defeat Daesh, provided, obviously, that Moscow chooses to direct its fire on the real threat, which is Daesh. And I made clear about our concern that some of Russia's strikes have hit the moderate opposition rather than focusing on Daesh. And I'm pleased to say President Putin took that under advisement. We talked about the areas of our operations and theirs, and he was very much accommodating in his notion that we need to make certain that our militaries are talking in order to make sure there is a complete deconfliction. We obviously agreed that Daesh poses a threat to all of us. It's a threat to the region and beyond it. And we talked at great length about the threat of Daesh and the potential of extremism in the region. Russia and the United States agree that you can't defeat Daesh without also de-escalating the fight in Syria, because Syria is the magnet, is the center, if you will, of the Daesh operations. And we also absolutely agree that dealing with both Daesh and Syria is going to require a political process. Not a political process for Daesh, but a political process for Syria so that we can better focus our efforts against Daesh. And so in accordance with the Geneva Communique of 2012 and under the UN auspices, we discussed today in great detail the need to accelerate the effort in order to proceed under the UN to that political process. I agree with Sergei, which he announced in Russian, that we will meet this Friday on the 18th in New York with the International Syria Support Group, and then for the purposes of affirming under the UN auspices what we are doing within that group, and have promoted that we would pass a UN resolution regarding the Vienna communiques and the next steps with respect to negotiations and hopefully a ceasefire. As I emphasized today, the United States and our partners are not seeking so-called regime change as it is known in Syria. What we have said is that we don't believe that Assad himself has the ability to be able to lead the future Syria, but we didn't, we focused today not on our differences about what can or can be done immediately about Assad. We focused on a process, on the political process, whereby Syrians will be making decisions for the future of Syria. But we do believe that nobody should be forced to choose between a dictator
and being plagued by terrorists. Our challenge remains creating the conditions on which an alternative can emerge. So while we don't see eye to eye on every single aspect of Syria, we certainly agreed today, and President Putin agreed, that we see Syria fundamentally very similarly. We want the same outcomes. We see the same dangers. We understand the same challenges. And we all believe that a united, non-sectarian Syria represents the future. And we also agree that it is a future without Daesh. And we're committed to try to continue to destroy Daesh. So last week at a conference hosted by the Saudi Arabians, they began to bring together the opposition. That is part of our discussion when we go to New York. We're also laying the groundwork for a nationwide ceasefire as soon as possible, and we hope that we can achieve that soon. I want to also say that I very much appreciate Sergei's efforts and his cooperation as a co-convener to help move all of these tasks forward. I also underscored today the need to take steps with respect to the implementation of the Minsk agreements and our efforts mutually to try to bring an end to the conflict in Ukraine. We had a good discussion about Ukraine, and we agreed on the spot that we will continue to grow out the bilateral process that the presidents agreed on and established recently, some months ago, as a matter of fact. And it's our hope that the sooner the Minsk agreements are implemented and implemented in full, the better, and U.S. and EU sanctions can be rolled back. So we're prepared to use all of the tools at our disposal, and we all understand what has to happen. The OSCE needs access. President Putin has agreed on steps that need to be taken. The government in Kiev also has steps that we agree need to be taken, and we intend to work hard in order to see that both sides' obligations under this agreement are met. So this was a productive day. Our discussions were constructive. We both know there's a lot of work to be done. I think it's fair to say that we both believe that our countries are better off, our people are better off, and the global community benefits when we can find common ground. We came here today was in an effort to try to expand that space, and even as we are honest with our differences, we are also trying to be extremely constructive about how we can find ways to improve both our day-to-day working relationship as well as augment the leadership that we think we can offer on critical crises facing the global community. With that, we're happy to take some questions. Daily Petrenko, RT International. I got two questions for both Secretary Kerry and Minister Lavrov, if I may. Let me start with Mr. Kerry. So just about a year ago, your president said, and I'm quoting, that it is America that currently stands strong and united with the Allies, but Russia is the one that's isolated. And I'm just wondering, when international leaders are talking intensively with Russia, and you are here on Russian soil talking with the Russian president, where is that isolation? And was it premature to proclaim that isolation back then? И, пожалуйста, Сергей Викторович, мы хотели бы у вас спросить, как вы относитесь к той коалиции, которая была анонсирована Саудовской Аравией, и какой именно был прогресс достигнут по спискам террористических организаций и организаций, представляющих сирийскую оппозицию? Спасибо большое. Thank you. Well, let me answer the question by saying this, that
when the president spoke, he was speaking at a time where, in reaction to the events that took place in Ukraine, the annexation of Crimea, which we opposed and continue to, and the situation in Ukraine itself, the United States, rather than choosing to go to war or choosing to enter into a series of more dangerous or other kinds of confrontational efforts, took steps to register our disapproval of what had happened, and those were the sanctions. Now, we don't seek to isolate Russia as a matter of policy, no. At that particular moment of time, there was an effort to try to make a statement about what had happened. But we have consistently said that the world is better off when Russia and the United States find common ground and an ability to be able to work together. And I think it's a sign of the maturity of both leaders and their understanding of the importance of the role they play, that despite the differences over Ukraine, we were able to work effectively to remove chemical weapons from Syria during the conflict. That has never before happened in time of war. And the decision that was made by our presidents and that Sergei and I worked on as an approach to solving the problem wound up with the OPCW winning the Nobel Prize for Peace as a result. So we cooperated. We also cooperated on the joint efforts on Iran. And we believe the world is better because of that cooperation. We are cooperating now on Syria because Daesh is a threat to all of us. And it is vital to the world that nations don't just hunker down in opposition, but that they engage and find a way through communication to try to not be isolated and try not to go down predetermined roads, but find a way to be able to solve the problems. Today we met here as a matter of good diplomacy to try to solve problems. And I believe we will continue that effort in New York on Friday. And there is no policy of the United States per se to isolate Russia. There is a policy of the United States to stand up for our principles and our values, but to try to work with Russia to join together in as constructive a way as possible to, as I said a moment ago, find the common ground. В том, что касается коалиции, создание которой было сегодня объявлено и которую формирует, как я понимаю, Саудовская Аравия, мы об этом узнали, как и вы, из сообщений средств массовой информации. Мы ожидаем, что получим более подробную информацию от инициаторов этого процесса. Также, как мы и хотели бы знать больше о том, что обсуждалось вчера в Париже. Джон рассказал нам об этой встрече. Это тоже была встреча некоторых стран, которые собрались во французской столице, чтобы обменяться мнениями о происходящем в Сирии, о тех задачах, которые стоят перед всеми, кто желает урегулирования. В принципе, мы, конечно, исходим из того, что все должны вносить свой вклад и в борьбу с терроризмом, и в продвижении политического процесса, но мы предпочитаем делать это в коллективном формате, который сформировался в Вене и который включает в себя всех ключевых игроков, так или иначе влияющих на различные стороны, которые воюют в Сирии, и в формате, который был одобрен Советом Безопасности ООН в недавно принятой резолюции. Этот процесс охватывает и подготовку списка террористических организаций. Ее координирует Иордания, и наши иорданские коллеги уже собрали информацию, запросив ее у всех членов Международной группы поддержки Сирии, информацию, которая по оценке каждой из соответствующих стран относится к террористическим структурам, и которую сейчас иорданцы рассылают по столицам всех участников Международной группы поддержки Сирии. Это работа, которая продолжается. Уже ясно, что ИГИЛ и Джабхат ан-Нусра всеми безоговорочно признаются террористическими организациями, с которыми не может быть никаких переговоров, которые не будут частью
прекращения огня, когда начнется политический процесс, и когда условия для прекращения огня созреют. Есть также ряд других организаций, по которым большинство членов Венской группы высказались позитивно, в принципе, имея в виду, признавая их террористическими, но предстоит продолжить согласование остального списка, когда мы соберемся в очередной раз, надеюсь, в пятницу на этой неделе в Нью-Йорке. И также будет продолжаться работа над формированием, над содействием, я бы так сказал, Организации Объединенных Наций в ее усилиях по формированию делегации оппозиции для переговоров с правительством. В венских документах закреплена договоренность о том, что все участники международной группы поддержки Сирии приглашаются помочь ООН составить такую делегацию. И встреча, которая состоялась несколько дней назад в Эр-Рияде, явилась вкладом в эту работу. На ней не были представлены все оппозиционные группы, но это, повторю, был один из этапов в той работе, которую координирует ООН. ООНовцы учитывают в своих обобщениях результаты тех встреч оппозиционеров, которые состоялись в течение последнего года и в Москве, и в Каире, в Астане, совсем недавно в Дамаске, где встречалась внутренняя оппозиция, в Хасаке, где встречались курдские ополчения. Так что весь этот массив информации будет обобщен, проанализирован ООН, и специальный посланник генерального секретаря Стефан де Мистура вынесет свои рекомендации о том, каким он видит состав делегации оппозиции, который будет репрезентативный и охватывать весь спектр оппонентов режима, готовых к конструктивным переговорам с правительством на основе Женевского коммюнике. Хочу подчеркнуть, что ключевым принципом является принцип о том, что только сирийский народ может сам определять судьбу своей страны. Этот принцип закреплен в Женевском коммюнике 2012 года, он четко подтвержден в венских документах, которые были приняты уже осенью года нынешнего. И еще хотел бы один момент подчеркнуть, говоря о желательности все-таки выстраивать все наши действия в русле общих коллективных подходов и в русле инклюзивных форматов. Мы сегодня здесь встречались не как Россия, США, просто за спиной остальных членов Международной группы поддержки Сирии. Мы встречались как сопредседатели Международной группы поддержки Сирии, которые не занимались ничем, так сказать, секретным и не делали ничего втайне от других участников этой группы, которая была создана в результате Венского процесса. Мы договорились выступить с инициативой о том, чтобы принять резолюцию Совета Безопасности, которая закрепит все то, о чем договорились в Вене, в инклюзивном формате с участием всех членов Международной группы поддержки Сирии. И я думаю, что именно такой подход, основанный на коллективной работе, основанный на совместных действиях, только и может быть успешным. Thank you. Mr. Kerry, you both talked about working together to find common ground. Did you feel today that there was any specific progress on narrowing the gaps on some of the most contentious issues, such as the terrorist blacklist, the composition of the opposition? And I know you decided to defer differences over Mr. Assad for now, but can you just respond to the decision by the opposition last week, which was that he should go right at the start of a political transition process? Is that something you think that can allow negotiations to even begin on that basis? And Mr. Lavrov, the UN Humanitarian Coordinating Committee has said that the humanitarian crisis in northern Syria is growing because of increased Russian bombing, which is hitting civilians and disrupting aid flows and causing a humanitarian crisis. Can you respond to that, please? Yes, we did reach some common ground today, an agreement with respect to the complexity of this issue of terrorist groups. But it's not appropriate for me to announce anything that we may have agreed to together on a bilateral basis, because as Sergei just said, we really need to have the whole group take part in that discussion.
And so it's appropriate for everybody to contribute to whatever decisions and outcomes there are. But we certainly narrowed down our own thinking about the complexity of it and how one can manage that. We obviously agree that ISIL and ISIL/Daesh and an-Nusra are absolutely outside of this process, no matter what. Everybody has agreed to that. That's unanimous. And beyond that, we look forward to the discussion in New York on Friday. With respect to the announcement or proclamations of the people who came together in Riyadh, that is not the position of the International Syria Support Group. It is not the basis of the Geneva Communique. It is not the basis of the UN resolution. And we are assured by the members of the International Syria Support Group who were attending that meeting and helping with that meeting and hosting that meeting that that is not, in fact, the starting position, because it's a non-starting position, obviously. So for those people who are going to participate, they understand we are participating under the Geneva Communique, and the transition process is geared to try to be taking effect within about a 6-month period. That's the current target that has been approved by the International Syria Support Group. Я хотел бы поддержать то, что сейчас сказал Джон. Мандат на формирование делегации оппозиции, на содействие этой делегации в выработке платформы для переговоров с правительством был выдан личному представителю, специальному посланнику генерального секретаря Стефану де Мистуре, и встреча, которая прошла в Саудовской Аравии, является одним из вкладов в работу Организации Объединенных Наций. А базой для этой работы являются Женевское коммюнике и 2 венских документа, в которых, как я уже сказал, четко записано, что только сам сирийский народ будет определять судьбу своей страны. И причем определять это в ходе переговоров между правительством и всем спектром оппозиции на основе взаимного обоюдного согласия. Что касается докладов ООН о гуманитарной ситуации в Сирии, то, я так понимаю, вы имеете в виду один из недавних докладов, в котором содержались утверждения о том, будто бы российская операция в Сирии приводит к увеличению страданий гражданского населения. В этих утверждениях не было никаких ссылок на факты. Мы запросили у секретариата ООН такие факты. Нам эти факты представить не смогли. И мы попросили Организацию Объединенных Наций, вернее ее секретариат, впредь быть поаккуратнее в своих высказываниях и предоставлять оценки, которые опираются на точные исследования с указанием источников. С тех пор мы каких-либо обвинений в свой адрес не слышали. Спасибо. Спасибо. See you soon.